Right, muri yeZimbabwe zvinonzi shiri nemuriri wayo azvife zvakachinja, aumboichinje zvekumhanya. Iko zvino zviri kunzwa kuti amai Grace Mugabe vatanga zvekare kuvhurumutsana nevanhu nema AK47 here vakomana. Chii? Koma muzibo here. Inenge chasoita seko Kumazowe. Iwe. Anyway, nyaya dzakadai so dzinotembesa pamwe ndokunongoenda kurumidza kudotra side. Ngatipinde munyaya zvezere muri yeZimbabwe. Ende kana uchikotosvika panapa make sure kuti walike because ndakagara ndataura kuti inini ndakadarika level nezera rekuripota ndakuita kupinda kunyaya vanhu ndichipinda musoro nemusoro munyaya dzavo kuti boom. Right. Former First Lady Grace Mugabe allegedly orchestrated a violent assault on artisanal miners at Mondo 3 mine in Kumazowe on Tuesday, with witnesses claiming she arrived with 20 armed men, 5 carrying AK-47s, and personally ordered beatings that left workers with broken bones, head injuries, and hammer wounds, according to police reports and victim accounts obtained. Witnesses claim Mugabe arrived at Mondo 3 mine on Tuesday in a convoy of 4 vehicles, 2 white Ford Rangers and a Defender, and a Ford Ranger accompanied by 20 men, 5 of whom carried AK-47s, assault rifles. The assailants allegedly beat miners with fists, hammers, batons, and rifle butts, with the former First Lady reportedly demanding that victims sit at her feet and refer to as the Queen. One victim who requested anonymity for fear of reprisal told NewsZimbabwe.com that the attack began at a neighboring mine before the group descended on Mondo 3 mine. I ran to carry my boss thinking he would be able to deal with the matter, only to realize that he had no such power after he was told to bow and sit down in the presence of the Queen, referring to Grace, the victim said. The witness described how he and a colleague were ordered to sit at Mugabe's feet. As were about to do so, my workmate was then clapped and hit with a hammer on his forehead. He recounted, when I tried to confront them after realizing that he was bleeding profusely, Grace personally ordered that I also be beaten up as I was too talkative. 2 of her guards then pinned me down and started hitting me with a hammer on my rib cage. 4 miners were treated at Concession District Hospital, and a police report CRS 32/07/26 was recorded at Kumazowe police station. 4 of the 5 armed men have since been arrested and were expected to appear in court on Wednesday. The attack is the latest in a series of violence incidents at the mines which border the Mugabe family 1,300 hectares Smithfield farm located 39.5 kilometers north of Harare along Bindura Road. The farm, nearly 3 times the size of Mbare high-density suburb, houses what was once the Amai Mugabe group of schools. The mines have been subjected to repeated violence attacks since the late President Robert Mugabe's removal from office, with his son Bellarmine Chatunga Mugabe currently out on $200 bail for a similar rampage. They occurred in July 2025. Chatunga faces multiple assault charges linked to the brutal beatings of 5 security guards at Ultimate Mine in Kumazowe, where victims were allegedly beaten with iron bars, wooden logs, water pipes, and booted feet. Court documents indicate Chatunga and his bodyguards also assaulted a school groundsman who approached them seek transport for gold ore. One miner expressed the fear gripping the community. We are now living in fear. Grace is not an ordinary person. If she had ordered that they kill us, I do not think anything was going to be done to her.
this is not the first time Grace Mugabe has been implicated in violence act, as first led South African police has issued a warrant for her arrest after she allegedly assaulted model Gabriela Angels at a hotel room in Johannesburg, whom she accused of being one of her son's girlfriend. Her sons have already faced controversy. Chatunga was deported from South Africa in April 26 after being arrested on charges of shooting an employee at their Hyde Park flats. Efforts to contact Grace Mugabe and her daughter Bona for comment were unsuccessful. Police spokesperson Ponyati's lines were not available. Sakachi changachira available. Kuboa chete. Ndo situation iri kuitika muri yeZimbabwe. Amai Grace Mugabe anzi vari kuita kuchuruka hasha vachibolonja kwete zvekutamba kwete zvekuexperimenta. Zvinhu zvakadai so izvi ukazinzwa zvinoita nga film. Asi ukazenge wabatwa uri part of kana kuti une murume wako kuti anenge achingwavha anoshanda anochera chera ikoko Kumazowe obva auya akanzwaro, you will understand kuti chinogona kunge chiri chokwadi kana kuti zvinenge zvakamira sei. But nyaya dzakaita sedzidzi muri yeZimbabwe tinokurudzira, handizivi kuti kangani tichiramba tichingokurudzirana, yedzai pese pamunokwanisa napo. Mazuva ano zvinhu zvave nyore kuti even evidence igadzirike, nekuti dzimweni dzenguva munogona kuda kundonongedzera munhu matonzwa zvakunzi handina mbobvira ndaenda ikoko mukutondinyeberawo zvenyu kana kuti makangobatwawo nemagadhi, I was not there. Inyaya yekuti inogona kuitika iyo. So tirikuti chii muri yeZimbabwe, yedzai nepese pamunokwanisa napo panoitika nyaya dzakaita sedzidzi. Ndosaka mafoni akati kuuya, ndo basa remakamera chairo chairo. Rekodhai tunyaya kuti wanai mukana wekushandisa kuti pamuchaunganidzwa mese kutanga shira hautadze kuseta foni yako yosara iri ukoko. Moyo yenyu mounganidzwa monyatsorowa, mapedza yenyu kurowa mozotora yenyu mafoni yenyu makaningirikina. Is something chekuti munokwanisa kungozviita easily. But mukaramba makangomirira kungaramba makungorohwa, dzinonetsa kuti dzigadzirike nyaya dzacho, dzinoda kuexposwa nevisual. Muchito expose because hapana kuti vanongosvika vangokukomba imese rarai pasi takutokurova. Pamuchanzi rarai pasi kuno mwana anenge ari uko, like this guy ari kutaura kuti atombofamba akanotora boss wake kuti akwanise kunge achinyaradza incidents vasvika bva vairariswa pasi iye naboss wake futi at the end of the day. It's something chekuti zvanga zviri kufanira kunge zviri kutoti inguva yekuti atotora kamera foni yake obadidza kamera yotora zvinhu zvese zvoitika zvobuda mukamera. Mangwana maizoona kuti zvaigona kusaramba zvakadaro, nekuti zvazvinoita kana dzinge zvazoexposwa zvasvika zvapfura nekunoku tobva tazviexposawo panapa. Kune mamwe maorganizations akasiyana siyana ekuti vanenge vachiita vachiona isu tobva tatoonawo even kumapresident's office vanenge vakuona zvakubuda pana vakomana ava nedzungu havanitori fast zvekudaro ende zvari kuzvimanikizvawo zvemaglobal platforms vanenge vachirana nazvo, and then nyaya inogadzirika zvakanaka mobatsirika. But mukangoramba muri vanhu vekuti munonoka kushandisa pfungwa, munokurumidzwa kukuwadzwa wakomana zvikashaya basa, zvikashaya evidence, mukada unozvita mese muri mawitness against ER1, zvinoita kunge muri kufaita kana kuti muri kugadzirira munhu nyaya kuti azenge achibviswa kupurazi kwake ikoko inongoza nyaya dzinoita. Ende vanenge vane malawyers akawanda, iwe unongoongorowo munhu nje unosvika uchinosangana nelawyer rake ikoko ari kukubvunza mubvunzo imwe kuti kana wege unopedzera wangoti nyaya yacho ngatingosiyana nazvo zvinonetsa. So please always do the right thing. But ndo nyaya iripo muri yeZimbabwe yandangosangana nayo inini zvangu, handina mangwana, handina zvinoera.